Hold on, one second. Kill a minute. So, because we really want to celebrate people and we want to lead with love. So we go to these different concerts and we go see Frankie, Beverly, and Maze and all these different people, right? And then they announce the people and we're all over the place, right? So we're going to try this one more time, right? Coming to the stage next, Mr. Kevin Cristo. Wait a minute. Y'all act like this ain't history to me. Right. You act like this is just another company that's getting ready to open. Right. So crank the music back up and y'all just give me about a good minute of winning, all right? Come on. We always have to give honor where honor is due. Right? How many of you know, and I'm going to just do it like he did it, we have the #1 CEO in the network Now, real quick, and as my lovely sweetheart who's not here says, I'm going to be petty real quick, okay? Go vote. If you have not voted, go vote. Does anybody know what I'm not talking about? We know. I'm not going to say that because I'm doing a Facebook Live, but what she said. All right. Now, real quick. How many of you understand that this is history we're making? How many of you understand that this is your time? Now, this is what I want you to do. I'm going to do it. I'm going to say it the first time, and I want everybody on their feet right now. Unless you got a broke leg with a cast on it and a doctor's note. Everybody on your feet. Everybody up. Now, this is my time. My time. I will not waste it. I will not waste it. One more time. This is my time. This is my time. I will not waste it. I will not waste it. Now one more time like you mean it. This is my time. This is my time. I will not waste it. I will not waste it. All right, give yourselves a hand. Now, which way did you go? Which way did Al go? Okay. I don't know if the mic went bad, but we were going to have Al translate, but I'm going to keep moving. Please. But you can go ahead and have a seat. And we realize that some of the affiliates that are here now, don't speak English as well as some of us do. Now, on the other side of the coin, most of us don't speak Spanish as well as they do. Yeah. So we're going to let Al... Except me. We're going to let Al translate a little bit. Bueno, vamos a traducir para nuestra gente de habla hispana. ¿Le parece bien? Chévere. Okay. Now, what I'm going to talk about... Ahorita nos ponemos a bailar salsa y merengue también a todos. Are you saying what I'm saying, or are you talking? I'm just trying to really... If I'm supposed to translate, I'm sorry. Tengo que traducir. Okay. All right. No mis propias ideas. Okay. What I'm going to talk a little bit about is... Lo que voy a hablar ahora es... the fundamentals of leadership. Los fundamentales del liderazgo. How many of you are leaders? ¿Cuáles se consideran líderes? Everybody. Everybody should raise their hand. Todo el mundo debe levantar la mano. Because if you're not leading anyone, Porque si no estás liderando a nadie, you're leading yourself. por lo menos tienes que liderar. Now, how many of you are leaders? ¿Quién es un líder? Okay. Es que el liderazgo empieza con una persona. El que debe de
es feo. So what we're going to do is run across a few things that Déjame ver unas notas. we leaders know that we must do. Bueno, tenemos que hablar de las All cosas right. claves de lo que hacen los líderes. If you're writing, Si estás escribiendo, the first point have it is easy, don't worry about it. to be committed. Hay que primero, lo número uno, es hay que ver compromiso. Now, what does it mean to be committed? ¿Qué quiere decir tener compromiso? How many people ¿Cuántas personas sacrificed to get here? toman algún sacrificio para llegar aquí a este evento? You're committed. Eso es una parte del compromiso. It's like that thing that they say one time. It's like bacon and eggs. Es like bacon and eggs. Es como chorizo y huevos. The pig was O una committed. repita o tortilla. The pig was committed. Ah, ya te entendí. The chicken was just involved. Esos chistes no cuadran en español. So, O sea que hay el desayuno del chorizo y los huevos. so La gallina estaba interesada, pero el marrano comprometido, ¿verdad? all right. So you got to be committed to this thing. Aquí está comprometido a esta cosa. Commitment has nothing to do with your feelings. El compromiso no tiene nada que ver con los sentimientos. How many of you have gotten up, ¿Cuáles ustedes han levantado, despertado? knew you need to make some calls, Tú sabías que tenías que levantar y hacer unas llamadas, and didn't feel like it? pero tú no te dio las ganas de hacerlo. Show of hands. Vamos a ser honestos. All right. Y hay un momento la verdad y hay que confesarse una mentira. That's the area you got to commit in. Entonces tienes que comprometerte, por ejemplo, en esa zona de tu negocio. Get your feelings out of the way. Remueve los sentimientos personales para que hagas el labor. And if you have to replace your feelings, Y si tienes que reemplazar esos sentimientos con otra cosa, replace it with the feeling reemplázalo con los sentimientos of a six-figure check. de poder ser una persona que gana 6 cifras al año, más de $100,000 al año. After you made those calls. Imagínate después de hacer las llamadas. All right, the second tip Ahora, la segunda cosa, el segundo paso, is to be coachable es que tienes que ser una persona que es moldeable a lo que es la capacitación o el entrenamiento. and teachable. Y tienes que dejarte enseñarte. And that takes getting your pride out of the way Hay que mover ese ego, ese orgullo. and doing what someone asks you to do. Y pues debes hacer lo que alguien te está pidiendo hacer. Most of you came in under someone else Casi todos ustedes llegaron por alguien que los patrocinó, ¿cierto? that's made more money than you. Posiblemente una persona que haya ganado más dinero que usted. So do you think they know what they're talking about? ¿Será que ellos saben lo que hablan? So be willing to listen to what they tell you to do. Aquí está dispuesto a escuchar lo que te están pidiendo hacer para que logres el éxito en ese negocio. Let me give you my personal example. Te voy a dar un ejemplo personal. In 2016, En el año 2016, I'm a real estate agent, yo soy un agente de bienes raíces and I have listed or closed y yo he representado a compradores o vendedores over más de $30 million $30 millones en valor de las in real estate closings. en cierres de bienes raíces. But Pero here's my coach, aquí, me. and I like this part. and Al and I were having a conversation, Ali y yo estamos teniendo una conversación. and I said, Al, what do I need to do to really kickstart my business? Yo le pregunté a Ali, dime la verdad, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder lograr el éxito y empezar rápido en ese negocio? And he said, Kevin, you already have a business background. Kevin, tú ya tienes experiencia como empresario. You need to go on LinkedIn Tú tienes que ir a LinkedIn, por ejemplo, donde hay otros profesionales. and start reaching out to other business Y professionals. empieza a conectarte con otras personas como usted, que también son profesionales de los negocios. And he said, just reach out to 30 or 40 people a day. Y contacta 30 a 40 personas al día. And we were talking on the phone, Y estamos hablando por teléfono. and he didn't see the look on my face. Y pues dice que yo no le vi la mirada que yo le dije cuando le pedí. And it was twisted. Dice que tenía la cara medio chuequita. But I did what he told me to do. Pero él hizo lo que yo le pedí que él haga. And he said to me, Y él me dijo, Kevin, Kevin, stop chasing after people who need it deja de perseguir personas que necesitan el and negocio start recruiting people that want it. y recluta personas que desean el negocio. Man, that's some good advice right there.
You gotta be coachable Tienes que ser entrenable, tienes que ser una persona que permite que le den la capacitación. and teachable. Ya lo dije. Where's Ira? Did he leave out? He stepped out. Okay. I'm going back to commitment. I was watching Ira. Voy a regresar al compromiso usando a Ira, que estaba aquí presente como What you ejemplo. said, stop chasing after who needs it. Or I'm the Wizard of I Oz. lost that. The people that need it. Stop chasing people Stop that need chasing it. people who That need needed and Go for the ones that want it. Yeah, so you don't want to see so many of us. Can I Absolutely. So many of us who are doing it. Ahorita lo hablo, lo digo en español. So many of us chase people that need it. You know, my brother-in-law. I don't get it, Al. He don't get it, right? He's been unemployed for 6 months watching Oprah Winfrey, and I don't understand why he won't get in. There's a reason he's unemployed watching Oprah every day, right? So I tell you. And so what you gotta do is you gotta find people that want it, not just need it, right? We all, want more success, but find people who really want to go do it, ¿verdad? Vamos a hablar en español. Hay que buscar personas que no necesariamente necesitan, que están tan necesitados, que lo pueden hacer. Pero por ejemplo, estás hablando con tu cuñado, tiene 6 meses que no trabaja, está mirando telenovelas, y tú dices, es que yo no lo puedo convencer, es que él no se deja convencer porque él no quiere. Lo necesita, pero él no quiere. Buscas personas que quieren algo más en la vida, que tienen una buena actitud. No tienen que tener experiencia, simplemente tienes que ver personas que dicen, ¿sabes qué? Estoy cansado de estar cansado. I'm sick and tired of being sick and tired. thank you, Coach Al. De nada. Okay, let me give you a quick teachable moment. Bueno, un momentito de enseñanza. How many of you know ¿Cuáles de ustedes saben which way to throw your beads up? cómo hacer la B de Vida Divina? Okay, why it's important to do it forward. Es importante hacerlo de esta manera. Forward. Now, Hacia adelante. can somebody tell me what happens when you flip it the other way? ¿Alguien sabe si lo hace de la otra manera? Speech. Anybody else? Okay, here we go. Right. In England, it means up yours. Es una grosería. De otra manera es una grosería, en particular en Inglaterra. En Los Ángeles mi esposa habló de eso ya hace como 1 o 2 meses, que descubrió que la vez de la otra manera es una grosería. Big insult in England. It means they're insulting your generation house. Big insult. Big insult. Big insult. Un So insulto grande. that's just a little simple. Es algo mínimo, ¿verdad? No que es gran cosa, pero pues es una diferencia entre lo que es esto y Coaching una will grosería. Deja de ser manejable en eso. All right, the next leadership tip. La siguiente, And absolutely, and this has already been covered. You got to be consistent. hay que ser consistente. You can't start today making calls No puedes empezar hoy a hacer llamadas and then you wait a whole another week y te esperas una semana entera before you make another call. para hacer más llamadas. Consistency Hay que ser consistente. is one of the very simple keys Es una clave muy sencilla to success in life. al éxito en la vida y en los negocios. Anyone that's been working out Algunas personas que están haciendo deporte, understands the importance of consistency. los que están haciendo deporte consistentemente saben lo importante que es hacer eso. So if you're not going to be consistent, Si no vas a ser consistente, you're not going to get any results. realmente no vas a realizar los resultados. Now let me give you a quick testimony of my own. Te voy a dar un testimonio mío. We have been in Vida Divina now Nosotros ya tenemos en Vida Divina roughly 90 days. más o menos 90 días. And those of you who have been here from the beginning Y ustedes que entran también conmigo en ese inicio, know that we had some ups and downs. saben que han habido unas altas y bajas. And in the middle of those ups and downs, Pero en medio de todas las altas y bajas, I haven't been consistent. yo no he estado consistente. But guess who has been? Pero ¿quién crees que ha sido consistente? Where's Ira? ¿Dónde está Ira? Okay, Ira. Ira. And because Ira has been consistent, Y el hecho que Ira ha sido consistente, let me put it this way, he's going to get a check when we get paid that's going to be leaning like this. el hecho que él ha sido consistente, ahora los resultados después de 90 días llegan y él va a tener un cheque mucho más grande. The power of consistency. Hay un poder en ser consistente. Rock high.
Lean with it, rock with it, stanky leg, the whole nine. All right, the next one, your environment. Your Lo environment. siguiente es tu ambiente, tu alrededor. Give yourselves a hand for being in this environment. Tienes una mano por estar en ese ambiente con otras personas que piensan como usted. It is extremely important Es extremadamente importante that you come to events. que llegues a los eventos. Why? ¿Por qué? Because you're going to be in an environment Porque va a ser un ambiente of belief, de creencia, of faith, de fe, of commitment. de compromiso. You're going to be in an environment of leaders and learners. Un ambiente de personas que son líderes o que están dispuestos de aprender a ser líderes. Not to mention, how many of you, when you're at home by yourself trying to recruit, ¿Cuántos de ustedes cuando están en casa tratando de reclutar feel like you're on an island by yourself? sienten que están como en una isla, que están solitos? Like you're the only one in your organization working. Como que tú eres el único en tu equipo que está trabajando. But in this environment, Pero en este ambiente, we're all pulling together. todos estamos trabajando juntos. Teamwork's making the dream work. Eso no traduce. You got to get to these events. Tienes que llegar a los eventos. All right, so now, our next event El siguiente evento, is December 1st. el 1 de diciembre. Does anybody know where? ¿Ustedes saben? Están bien enterados, en Las Vegas. Now, when you get that first fast start check, Ahora, cuando recibes ese Some primer of you bono may- de cheque de inicio rápido, some of you may have to catch up on some bills, algunos tal vez tienen que pagar algunas cosas que están un poquito atrasados, but begin to put a little bit aside. pero empieza a guardar un poquito de eso. Because we're going to be in Las Vegas Porque vamos a estar en Las Vegas with Eric Worre, con Eric Worre, and he's going to be teaching us que nos va a estar enseñando about how to go pro. a ver cómo llegar a ser profesional. So commit yourself now to be in Las Vegas in December. Comprométanse ahora para llegar al evento de Las Vegas. All right, what I want to do now is open the floor up for any leadership questions. Bueno, si tienen alguna pregunta respecto al liderazgo, se pueden hacer algunas preguntas. Levanten la mano si tienen alguna pregunta, yo lo puedo traducir. Yes, ma'am. I like that name. When do you take charge of your leaders, your teammates from under your sponsor? So I'm under Albert Yankee. So when do I put my team on group calls and, instead of getting on all of his calls, how many should you have sponsored before you have your own calls? Okay, let me teach y'all something real quick. When I don't know the answer, I go with the coach. All right. So, how many people should you have on your team before you start doing your own teleconference call? How about one? Yeah, I mean, if you're going to build more than one, just start now. Now, there's nothing wrong with being on team calls with your upline leader, right? You can be on them forever. You can continue to participate. But if you want to decide, say, today I'm a leader. You can be the leader one. There's, you can have 1 or 1,000, but why not start one, right? And then you start doing that teleconference call. You start doing that webinar, right? You start doing the things leaders are doing, and you become a leader, right? Next question. La siguiente pregunta. Do you want to do that in Spanish? ¿Quién habla español? Aquí puede levantar la mano para asegurar que si no hablan inglés. Ok. Entonces la pregunta era aquí de la persona, si yo estoy con un equipo, hay un líder y él está haciendo sus teleconferencias, las videoconferencias, ¿en qué momento, la pregunta es, debo yo empezar a tomar mi propio liderazgo de mis grupos, hacer mis propias teleconferencias, por ejemplo? Y mi respuesta es, no hay un mínimo número de personas. El momento que usted determine que quiere ser un líder de su propio grupo, podría ser un grupo de una persona, lo puede empezar a hacer. Es más, no tiene que separarse de su patrocinador, puede seguir colaborando con la persona, pero si quieres puedes empezar a crecer tu liderazgo haciendo una teleconferencia, por ejemplo, de vez en cuando. ¿Bueno? Okay. Any more questions? ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Okay, I want to do one. Okay, go ahead. Is that a question? That's As a statement. a statement. All right, I think the door's closed, so good. All right. Any more questions? ¿Alguna pregunta? Leadership questions?
Algo de liderazgo, creciendo tu equipo. Okay, I got one thing I want you to help me with, if you will. Necesito And una one thing cosa, I want to do. necesito una cosita más para que me ayudes. All right. The Crystal Marketing Group is the business that I have in Vida Divina. El nombre de, aquí en Vida Divina es el Crystal Marketing Group. And the other half of the Crystal Marketing Group Y pues la otra parte, su media naranja del grupo Crystal Marketing Group, is the love of my life, el amor de mi vida. Dr. Tanya Cali. La doctora Tonya Calendar. Now, she's in Atlanta right now. Está en Atlanta ahorita. We had to split our duties. Tuvimos que dividirnos porque ella tiene un compromiso ahí en Atlanta. She received an award Ella recibió un premio for a community organization that honors people that reach out and do great things in the community. para una organización que reconoce a las personas que hacen cosas en las comunidades. Now, I wanted to just say to her, because I know people are taping it, Solamente quiero decirle algo a ella. that sweetheart, you are the one. Ay, me voy a poner a hablar cositas. And the Mi brand. amor, a ver, let me And- give me a chance, give me a chance. Don't get all, you're getting all fired up, Kevin. You're getting all fired up. We're not doing this bilingual thing very good. Yeah, this guy's getting hot under the collar here. So, what was it again, mi amor? I wanted to tell my sweetheart Le quiero decir a mi amor. that you are the brains of this business, Tú eres el cerebro de este negocio. and I just talk a lot. Y yo simplemente hablo mucho. All right, now, I got one more thing I want to do. Miss Lasangela. Miss Mi Lasangela, amor, Luz Angelita. can you come here for a second, Ven please? aquí. My wife, Luz Angela. Come on, baby. Get up and give it to her. Give it to her. Give it to her. Give it to her. Now, one, y'all all know that these are my sponsors. Their commitment is huge. Muchas gracias. Muchas gracias. Su compromiso esta pareja es gigante. Now, I'm gonna put Mr. Al, Coach Al on the spot. Bueno, ahora lo voy a poner un poquito aquí en abajo de la luz. We've been on calls. Hemos estado en llamadas, We've been on Google Hangouts. hemos estado en Hangouts de Google. And he has to stop training or talking because he gets choked up about our mind, the commitment we made to this, and what they're doing. And that's, I see their heart. Que Carlos Angela realmente se emociona mucho cuando empiezan a hablar de la visión de Vida Divina, del compromiso que tienen con Armand Puyol y pues eso le llega a él también al corazón sabiendo que sus socios de negocios sienten un gran compromiso. And so I wanted to say to them in public, Entonces le quería decir a ellos en público, on behalf of myself and Dr. en Tanya, parte de él y su pareja, thank you for keeping your word to us. gracias por mantener su compromiso y su palabra de honor. I love both of y'all. Wonderful. Wasn't that awesome? Yeah. Did you guys have a good time? Yeah. I heard a mom is somewhere. I'm chasing you. 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 Oh!